see, we'll have certain type of roadmap. We'll see how the things will work. In roadmap, what the thing is, first, there should be some requirement. There should be certain requirement. Who will give this requirement means like stakeholders or clients. They will give us a certain type of requirement. From there, we'll take forward, and based on the requirement, business people will understand the requirement and discuss with the analytical team, analytical team, and develop certain type of design. They will develop certain design. From there, based on this business design, they will go with a high level discussion of SRS, like a software requirement specification, something like that. They will design certain SRS. In design, both in this particular design, what happens is, see, thing is, it contains both the BDD and SRS. What is this BDD and SRS means? I'll explain that for you. BDD and SRS. This BDD is a business, in a simple term, if we want to say business design document. Later, one more thing, what is that? SRS means software requirement specifications. Both the things will come under this design. After design, what they will do is they will go for implementation. They will go for implementation. So after the implementation, they will give certain, they will go with a certain testings. Later of this testings, what they will do is they will release, or how I can say is they will give certain certain amount of software, developed software to the clients, or I can call that one in a simple term as release. Hello. Yes. Hello. I'm sorry to interrupt. Can you share your screen? Yeah, sorry, I didn't read that. I'm sorry. Let me show you that. Thank you for informing that. Yeah. Okay. Yeah. See, for software development life cycle, we'll have certain. First, we need to understand the roadmap, where we are starting, what we are going to take, and end up with a certain thing. So that is certain requirement should be there. That requirement will be given by stakeholders or clients. From the requirements, business analyst, what they will do is they will go with the BDD, that is the business design document. We call that one as business design document. And this business people will discuss with the software software analyst people. That software analyst people, what they will do is they will prepare SRS. SRS is nothing but software requirement specification document. Say, to make you understand this one, I said about like a shopping mall. Business people, what they will do is they will design certain thing, like saying shopping mall is of 3 floors or 4 floors. In the first floor, there should be all type of clothings. In the second floor, there should be some cosmetic things like that. In the third floor, electronic devices, something like that. In the fifth floor, any kids, what we can say, play items, something like that. So they are planning. For that one, we need to develop certain type of software where they can manage all the things. How much of goods are there, how much goods was sold out today, and how much they need to import for the next week, something like that. All the requirement gathered by the business people, and they will prepare certain document called as a BDD, business design document, and they will discuss with the system analyst or software analyst, and that software analyst will prepare certain type of document called as a software requirement specifications. In this one, they will say, so for example, if I'm talking about the kids wear, so kids wear of 1 year, 0 to 1 year stock should be there.
kids were of 5 to 10 years stock should be there, 10 to 15 years stock should be there, something like that. So this, for this all things they need certain table to maintain, or certain columns or certain things are required. So software analyst, what he will do is, for this purpose, kids wear purpose, we need to have 5 different tables in which 1 year 0 to 1 year kids dresses should be there, and 5 to 10 years should be there, 10 to 15 years, and 15 years above dresses, or for old age old people dress style dress things should be there, something like that. This SRS document will includes all those things. From where they got this information is from the business people. They got this information saying that, so business people will explain, so this is a kids wear, I mean like a clothing show, I mean floor, here all the things should be there, like for both the gents and no woman clothing, or we can call it as a man and woman clothing. In man again, boy, 0 to 1 year baby boy, or 5 years boy, 5 to 10 years boy, 10 to 15 years boy, something like that, it should be there. As well as for ladies section also same thing should be there, and they should come out by with a one click on app. That was a requirement given by the BDD. SRS software analyst, what he will do is he will prepare. So for if they want to click on certain column, it need to show all the different type of images of that one. So for that we need to have certain table, and certain references should be there. So if they are clicking on the cloth, like gents cloth, then it should get the information from particular table where it is having interlinks. A child table will be there, like 5 different child tables. So when we are clicking on the men's table, it should pop out which age. So 0 to 1 year, or 5 to 10 years, or 10 to 15 years, something like that, it should pop out. So after that one, we need to get certain requirements. Say for example, if I am selecting that one, I will take that one as a men's adult clothing. And adult clothing also, again, it should have certain references, certain table should be there that includes so sizes, shoulder length is some 40 centimeters or 50 centimeters, and waist size should be some 36 centimeters, something like that. So these all things should be pop out. So those things, those high level document was prepared by the system analyst in a form of called as SRS, system requirement specifications, was developed. Later they implement the changes. Instead of calling implementation, I'll simply make you understand by giving this word, coding. So from the design document, they will go for coding. So before going into coding, they need SRS. If there is no SRS, they cannot understand which table they want to create, which references they want to use, or which procedure language they need to design, how to write the which type of procedure they want to write to pop out certain type of things. They don't understand this coding people. Actually, the total business or the total software will depends on this particular part only. This coding part is a main main thing for us. Why? Because this will decides how the app should work, how the things need to work. That was decided by the coding people. So we call that particular coding, whatever we are doing, core coding. We call that one as core. Without this core for that particular app, there is no app itself. So that total part was taken by the development team. But unfortunately, what happens is we won't be in picture. It's like there will be different type of people who are working for a cinema hero. Say for example, recent movie like Radhesham you take, or Tribul R you take, or Pushpa you take. In that movie we'll see only Allu Arjun, but his costume designing, his that hairstyle, the color of the hair to be like a natural, he's like a worker, something like that. All the things was designed by the coded by someone else, like what we call that one as makeup man will decides that. But makeup man name we don't remember. Only thing appearing is like that particular hero. We only remembers the app which was developed, but the core coding people names we won't comes out. But unfortunately, what happens is the total credit goes to coding people.
So coding, the person who is doing coding or developing, he need to understand this SRS properly. If you want to become a senior software engineer, or yeah, if you want to become like a project manager, you need to understand this SRS. To understand this one, we need to take a step by step. First, we need to understand how to give references between the tables. Later, we'll go with a PL/SQL, writing a procedure for that one to get the information from a particular table and particular data what we want to get. That we need to understand. So later, we'll go into procedure writing for lengthy pages, like number of lines, like 300 to 1000 to 10,000 lines. If you are able to understand, then it is easy to understand SRS. So those people, project managing people, project leading people, will take care of this SRS, and they will specifies what is the next task we need to do, what are the references we want to give. Those things are given by the project leaders. And then one more person plays very important role in this one, is like say the person project leader and project manager. These two people will take care of this SRS. Later it was divided into small pieces and given to the project leaders. These project leaders, again, they will break down that small pieces into number of working items, and given task for the people who are working under him. Like for us, there will be a project lead, team lead. For team lead, there will be a project lead. For project lead, there will be a project manager. These 4 or 5 different project managers will comes under one project owner. Project owners, 5 or different project owners will comes under like stakeholders. So this is a tree like thing which we'll see. Stakeholder, 5 project owners. Under 5 project owners, for each project owner, 5 project managers, or some number of project managers. Under him, project leads, 5 or 6 project leads. Under each project lead, there will be 10 or 11 team leads will be there. Under each team lead, there will be 8 to 10 team members will be there. This was a total tree of that particular thing. But our roadmap is from requirement to release. All the process, we call that one as a roadmap. Under this one, these are the things which we follow. So now coming to the point, the software development life cycle. What are the different steps involved in this one? Is, say, first step what we need is a requirement. We call that one as a feasibility study or a requirement study. Requirement study. Later to this one, analysis. So analysis. Under this analysis, so we need to design. After the analysis, design process will be there. After the design, we'll go into coding. After the coding, we'll test. Testing, we call that one, or we'll test how the coding was. Is there any bugs, or is there any code mismatch or something like that? We'll go and test. Later, we'll release that one, and maintenance. Maintenance. Maintenance, we'll go with that maintenance. Okay. You are able to see this one, right, everyone? Is there any screen lag? Excuse me, you need to say out. No. You are able to see screen properly, right? Is there any Here is screen lag? some slow shortage. What is that? Screen slow వస్తా Oh, okay. వాయిస్ కూడా కొంచెం బ్రేక్ అవుతా ఉంది. Okay. But the network is good. Showing some green. Is it for you only? Is it for him only, or others also facing the same issue? No. We roommates are
Sorry, roommates. With the roommates also having same problem. No issue with your voice. Okay. No issue with Voice is your voice is clear, sir, but Voice is video good. is not clear. Video is not clear. Yeah, 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 you are using laptops or like mobile laptop. laptops. laptops, and you Yeah, please mobile check phone. your Wi-Fi also. Why? Because there is a case of some cases. What happens is no, for me network will be good, but from your side also it should be. I'm not sure what's the thing. No, we're in mobile phones, Anna. Okay, for mobile phones there is no problem. Uh-huh. Okay. Okay. So you understand the points what I'm saying, right? Or else you want me to teach in our mother tongue? They are understanding you. It's okay. Sorry? Okay. Or else 50-50. 50-50. Okay. I think no, Shiva joined. Shiva, are you there? Venkat Shiva D. Shiva Reddy, are you there? Okay. Let us go with this thing only. Yes. Okay, Shiva, can I continue both in English and Telugu? Is it okay? It's okay now. I'm sorry. Okay, someone raised, Venkat Shivareddy raised his hand and said he's there. Okay, let me go with that as well. So up to now we discussed in English, so let me make the people who didn't understand properly, then we'll go with this our mother tongue. See, మనం ఐటీ ఫీల్డ్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూస్తే, ఇనీషియల్గా నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, ఎందుకు ఇస్తున్నారు అసలు ఈ టాస్క్, ఎందుకు ఇక్కడ నేను కాలం ఎందుకు యాడ్ చేయాలి, ఈ కాలంకి నేను ఎందుకు రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, లేదా ఇంకొక స్టెప్ ఫర్దర్గా తీసుకుంటే ఈ ప్రొసీజర్లో ఈ ఈ కేసెస్ ఎందుకు వాడాడు, ఇక్కడ ఎందుకు క్రషర్స్ పెడుతున్నాడు, ఇక్కడ ఎందుకు వీడు ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ వాడాడు, ఇవన్నీ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది ఒక పెద్ద డౌట్ ఉండిపోయేది అనమాట. అయితే అది అర్థం కావాలంటే మనకి ఏం అర్థమై ఉండాలంటే సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్ డెవలప్మెంట్ మనకు అర్థమై ఉండాలి. ఇది అర్థం ఒక రోజులో అర్థమయ్యేది కాదు, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం డెఫినెట్లీ. సో కొంత టైం పడుతుంది. అయితే మనము ఆ టైంని మనకు కరెక్ట్గా అర్థం కావాలంటే నీకు ఫస్ట్ 15 days కేటీ అనేది ఏదైతే ఇస్తాడో ఆ కేటీని కానీ నువ్వు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే, క్లియర్గా నీకు అర్థమైతే నువ్వు ఎందుకు కాలం యాడ్ చేస్తున్నావో, నువ్వు ఏ ప్రొసీజర్లో ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ చేంజెస్ నువ్వు ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలో ఇదంతా కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది అర్థం కావాలంటే అసలు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ప్రాసెస్ ఏంది, అసలు ఇప్పుడు ఐటీ ఫీల్డ్లో ఎటువంటి ప్రాసెస్ని, ఎటువంటి మోడల్స్ని వాడుతున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి. అసలు ఈ ఐటీ ఫీల్డ్ ఎలా రన్ అవుతుంది కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలంటే దాంట్లో ఫస్ట్ ఎవడైనా వచ్చి నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయమని అడుగుతాడు. ఆ డెవలప్మెంట్ చేయమని చెప్పేటప్పుడు దాన్ని రిక్వైర్మెంట్, వానికి ఏదో కావాలి, వాడు కొంచెం వర్క్ బర్డెన్ని తగ్గించుకోవాలనుకుంటున్నాడు, లేదా ఎకనామికల్గా కొంచెం వాడు మనీ సేవ్ చేసుకోవాలి, వర్కర్స్ని తగ్గించుకొని నేను ఒక కంప్యూటర్ ఉంటే ఒక 10 మంది వర్క్ని నేను ఒక 3-4 చేయించుకోగలుగుతాను అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ కావాలనుకుంటాడు. వాడిని మనం స్టేక్ హోల్డర్స్ లేదా క్లయింట్స్ అని అంటాం. ఈ క్లయింట్స్ ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని చెప్తారు. ఎవరికి చెప్తారంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్కి చెప్తాడు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు, బీబీఏ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఈ ఎంబీఏ బీబీఏ చేసిన వాళ్ళకు చెప్పంగానే రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకు కొంత భాగం అర్థమవుతుంది. ఓకే, వీడు ఒక షాపింగ్ మాల్ పెట్టాలనుకున్నాడు, వీళ్ళకి 4 floors ఉన్నాయి, దీంట్లో పలానా చోట పలానా వస్తువులు ఉండాలి, ఈ వస్తువు అయిపోయిందా లేదా తెలుసుకోవాలని అంటే వాడికి ఆ ఇన్కమ్ లోపలికి వస్తువులు తెచ్చుకున్నప్పుడు దాన్ని స్కాన్ చేసుకొని మళ్ళీ వాడు సెల్ చేసినప్పుడు అది స్కాన్ అయినప్పుడు అక్కడ డెఫిషియన్సీని చూపించాలి. ఇట్లాంటివన్నీ ఒక రిక్వైర్మెంట్ లాగా గ్యాదర్ చేస్తాడు. ఆ గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళి సిస్టమ్ అనలిస్ట్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తాడు. సో అండ్ సో రిక్వైర్మెంట్ అనుకుంది, ఇక్కడ మనం ఇది ఇలా రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి, దీనికి వాడు ఏం టూల్ వాడాలి, లేదా వాడు ఏం గ్యాడ్జెట్స్ వాడాలి, ఎలాంటి సిస్టమ్ వాడాలి, ఎంత ర్యామ్ ఉండాలని ఇదంతా కూడా సిస్టమ్ అనలిస్ట్తో డిస్కస్ చేస్తాడు.
వాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాడంటే వాడు ఒక డాక్యుమెంట్ని తయారు చేస్తాడు. ఆ డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటామంటే ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అని అంటాం. ఆ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్తాం. సో ఈ డాక్యుమెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ డాక్యుమెంట్ మీద ఇద్దరు పని చేస్తారు యాక్చువల్గా. ఒకరు ఎవరంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ పని చేస్తాడు, ఇంకొకటి వచ్చి ప్రాజెక్ట్ లీడ్ పని చేస్తాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ ఏం చేస్తాడంటే మేనేజర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ని, హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని వాడి రేంజ్ కంటే ప్రాజెక్ట్ లీడ్కి రేంజ్లో దాన్ని డివైడ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటాడు. ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ హెడ్స్కి ఇస్తాడనమాట. డెవలప్మెంట్ హెడ్స్ ఎవరుంటారు? మ్యాక్సిమం ఈ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ కూడా ఒక డెవలప్మెంట్ హెడ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఈ టీమ్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా హెడ్స్ లాగా ఉంటారు. వీళ్ళకి ఇస్తాడు, రే ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ మనం ఏం చేంజెస్ చేయాలి, ఎలాంటి కాలమ్స్ ఎలాంటి టేబుల్స్ వాడుకోవాలి, ఏం రెఫరెన్సెస్ ఇవ్వాలి టేబుల్స్కి, దీంట్లో ఏమైనా కన్స్ట్రైంట్స్ వాడచ్చా, ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం అంతా డిస్కస్ చేస్తాడు డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఈ డిస్కషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ని కోడింగ్ చేసే వాళ్ళకి పంపిస్తాడు, అంటే డెవలపర్స్కి పంపిస్తాడు. ఈ డెవలపర్స్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఈ లీడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, టీమ్ లీడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఈ పార్ట్లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ డ్రెస్సింగ్ మెటీరియల్ మీద పనిచేస్తున్నాం. ఈ డ్రెస్సింగ్ మెటీరియల్లో హై కాస్ట్ ఉండేటి ఒక చోట ఉండాలి, లో కాస్ట్ ఉండేటి ఒక చోట ఉండాలి. వీటిని స్కాన్ చేసుకోవడానికి స్కాన్ చేసినప్పుడు దాని రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఏదైనా కావాలన్నా ఆ నెంబర్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఆ లీడ్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసి దాన్ని ఒక చిన్న పార్ట్గా డివైడ్ చేసి సబ్ టాస్క్ డివైడ్ చేసి కింద ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్కి పంపిస్తాడు. ఈ టీమ్ మెంబర్ ఏం చేస్తాడంటే దానికి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ని పెంచుతాడు. రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే అవసరం ఉందో దానికి తగినట్టుగా కోడింగ్ చేస్తారు.